ఖుషిగా హాయిగా ఖుషి ఖుషిగా హాయి హాయిగా రేడియో ఖుషి.com రేడియో ఖుషి.com. హలో లిజనర్స్, వెల్కమ్ టు ఇంటర్వ్యూస్ విత్ రేడియో ఖుషి.com. సినీ ప్రముఖుల మనోభావాలను తెలుసుకునే కార్యక్రమం ఇంటర్వ్యూస్ విత్ రేడియో ఖుషి.com కు స్వాగతం. ఇప్పుడు మీతో ఉన్నాడు మీ వరప్రసాద్. అంకిత్ పల్లవి అండ్ ఫ్రెండ్స్ చిత్రం ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన మరో నూతన దర్శకుడు హరి ఎల్లేటి. హరి ఎల్లేటి స్వీయ దర్శకత్వంలో వచ్చినటువంటి సినిమా అంకిత్ పల్లవి అండ్ ఫ్రెండ్స్ విడుదలైన అన్ని చోట్ల కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ గా ప్రదర్శింపబడుతోంది. సినిమాకు సంబంధించిన వివరాలని హరి ఎల్లేటి మనసులోని భావాలని తెలుసుకుందాం. నమస్కారం హరి గారు. నమస్తే. అంకిత్ పల్లవి అండ్ ఫ్రెండ్స్ సినిమా విడుదలైన అన్ని చోట్ల కూడా మంచి యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ గా మంచి పేరు తెచ్చుకున్న తర్వాత అందరినీ కూడా చాలా యూత్ అందరినీ కూడా అలరించే విధంగా చాలా చక్కగా సినిమా తీయడం జరిగింది కదండి. ఈ సక్సెస్ పై మీ ఫీలింగ్? I'm feeling good. It's a nice movie, so people responding. మనం చేసిన దానికి థియేటర్లో చప్పట్లు కొడితే ఆబ్వియస్లీ ఐ ఫీల్ వెరీ గుడ్. అదేవిధంగా మ్యూజిక్ పరంగా కూడా చాలా చక్కగా ఉంది. తర్వాత సినిమాటోగ్రఫీ, ఫోటోగ్రఫీ అంటే లొకేషన్స్ కానీ అన్ని కూడా చిత్రీకరణ విధానం కూడా చాలా చక్కగా ఉంది. అంటే మొదటి ప్రయత్నంలోనే ఒక మంచి ఎంటర్టైనర్ ని మీరు తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందించారు. అంటే మొదటి ప్రయత్నంలోనే ఇంత చక్కగా మంచి అవుట్పుట్ రావాలంటే దానికి తగినటువంటి హోంవర్క్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అసలు యాక్చువల్ గా మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అసలు ఏంటండి అసలు? మై బ్యాక్గ్రౌండ్ సినిమాటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్. నేను ఫిల్మ్ స్కూల్కి వెళ్ళాను యూఎస్ లో. ఐ వెంట్ ఫిల్మ్ స్కూల్, బట్ మోస్ట్లీ ప్రొడక్షన్ క్లాసెస్ తీసుకున్నాను. అంటే ఎక్కడ అదర్ నేర్చుకోలేదు. గో టు ఫిల్మ్ స్కూల్, రిజిస్టర్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ క్లాసెస్, కెమెరా తీసుకుని ప్రొడక్షన్ క్లాస్ లో ఓన్లీ కెమెరా ఇస్తారు అంతే. ఏం టీచర్ జస్ట్ టెల్ యూ హౌ టు యూస్ ద ఎక్విప్మెంట్ ఎలా యూస్ చెప్తారు. సో ఐ జస్ట్ టేక్ ద ఎక్విప్మెంట్ అవుట్. అక్కడ థియేటర్ ఉండేది. అంటే యూఎస్ లో ఆబ్వియస్లీ all film schools have theater background, acting department. So I'd get some actors from there and also from theater and short films this time down. So it's like that's my background, otherwise I've never learned anything anywhere. ఓకే, మీరు నేర్చుకున్నటువంటి ఆ శిక్షణ, యుఎస్ లో నేర్చుకున్నటువంటి ఆ శిక్షణ మీ మొదటి సినిమాకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడింది అసలు? Yeah, definitely. I'm self-taught, I didn't learn anything from anybody except through books. So it's very useful. Only and practical experience వచ్చింది. I realized how short division happens, how to make actors act. Only just మన సొంతంగా నేర్చుకోవడం అంతే. అసలు అంకిత్ పల్లవి అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ సినిమా కథకు మూల కథ అంటే బేస్ లైన్ ఏంటి అసలు? బేస్ లైన్ ఈస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ఆర్ట్స్ అండ్ కామర్స్. కళకి, మనీకి, కామర్స్ కి మధ్య ఉన్న సంఘర్షణ. సో అంకిత్ కళాకారుడు, పల్లవేమో కమర్షియల్. అంటే షీఈ్ అ కెరీర్ ఓరియంటెడ్ ఉమెన్. వీళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్, కానీ వీళ్ళిద్దరు ప్రేమికులైన తర్వాత వీడి కళా అన్వేషణ అది అమ్మాయిని ఎలా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, తను ఎలా ప్రభావితం అవుతాడు. బికాజ్ రెగ్యులర్ జాబ్, you finish your degrees like you do BE, MBA, immediately you get a job. But that's not the case with art, right? Art takes time to perfect, even for people to like. జనాలకు నచ్చడం కూడా చాలా టైం పడుతుంది, except when you're a genius. Mozart, 5 years, 9 years ki composed. Is great, but not everybody is Mozart or Beethoven for that matter. సో కళాకారులు టైం తీసుకుంటారు. ఇట్స్ లైక్ కళకి టైం లిమిట్ అంటూ ఉండదు. సో మీ లైఫ్ పార్ట్నర్స్ దాన్ని అంత ఈజీగా తీసుకోలేరు. ఇట్స్ లైక్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ టు యువర్ లైఫ్, మ్యాన్, ఐఎమ్ మేకింగ్ సో మచ్ మనీ, నేను డబ్బు సంపాదిస్తున్నాను, నువ్వు ఎందుకు సంపాదించడం అడుగుతుంది. దట్స్ నాట్ ద రైట్ క్వశ్చన్ ఫర్ హెమ్ అట్లీస్ట్. సో డైరెక్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ దేర్. సో దాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని అల్లిన కథ ఇది. దీనికి మీరు చెప్పిన దానికి ఏదైనా ఇన్స్పిరేషన్ లాంటిది ఏమైనా ఉందంటారా? అంటే రియల్ థాట్స్ కానీ, లేదంటే అంటే నిజ జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు కానీ, అంటే మిమ్మల్ని బాగా ఇన్స్పైర్ చేసినటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఏమైనా ఉందంటారా? నాట్ రియలీ. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫిక్షన్. ఇట్స్ జస్ట్ సమ్ థాట్స్, నా మైండ్ లో ఉన్న కొన్ని ఐడియాస్. ఇట్స్ నథింగ్. ద బేసిక్ ఐడియా ఇస్ నాట్ ఫ్రమ్ మీ, ఇట్స్ నాట్ ఫ్రమ్ మై లైఫ్, బట్ లాట్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్సెస్ సినిమాలో చోటు చేసుకున్నాయి. డెఫినెట్ గా మీరు టచ్ చేసినటువంటి ఆశ ఏదైతే ఉందో అది ఖచ్చితంగా అది చాలా రోజుల నుంచి ఉన్నటువంటి సమస్య అది. ఎందుకంటే ఒక కళాకారుణ్ణి ఏ విధంగా అయితే ఆదరిస్తారో, అదేవిధంగా అంటే ఒక ఉద్యోగిని ఏ విధంగా అయితే ఆదరిస్తారో, కళాకారుని ఆదరించడం అనేది అతను సక్సెస్ వస్తేనే కానీ జరిగినటువంటి విషయం.
సో ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ మీరు చక్కగా తెరకెక్కించడం జరిగింది అదే పాయింట్ పైన. అదేవిధంగా కాస్టింగ్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే కాస్టింగ్ హ్యాపీ డేస్ ఫేమ్ నిఖిల్ తర్వాత అమ్మాయి కొత్త అమ్మాయితో చేయించడం జరిగింది. సో కాస్టింగ్ గురించి కూడా చెప్పండి సార్. Casting, see, it's a very useful film, right? I mean, Ankit Pallavi designing మీకు చెప్పాను అలా డిజైన్ చేశాను. బట్ అంకిత్ అండ్ పల్లవి కెనాట్ ఆపరేట్ బై దెమ్సెల్వ్స్. వాళ్ళు మట్టు వాళ్ళు బతకలేరు. వాళ్ళ చుట్టూ ఒక ఫ్రెండ్ సర్కిల్ కూడా ఉండాలి. దట్స్ ద మోస్ట్ న్యాచురల్ థింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ప్రతి మనిషికి స్నేహితులు ఉంటారు. సో ఐ క్రియేటెడ్ 3 more క్యారెక్టర్స్, గోపి, రాజా అండ్ సునీల్. సో బట్ కరెంట్ లైఫ్ ని చూస్తే, ఐ మీన్ యూత్, they have their own ideas about life. Previously, 20 years ago, my dad's generation, government job is the most sought after thing. Or some business. There's no private sector. There are no opportunities. Now, the world is full of opportunities. Right? Man em kaalo change. So ఈ 3 క్యారెక్టర్స్ ని తీసుకొని ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క గోల్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఎలా రీచ్ అవుతారా అన్నది కూడా అన్న ఇతివృత్తంతో కూడా ఈ కథ తయారు చేయబడింది. తర్వాత ఎవరైతే ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా వాళ్ళకి సెపరేట్ గా ఒక లైన్ ఒకటి స్ట్రీమ్ చేయడం జరిగింది. అంటే అది ఎందువల్ల అట్లాంటి ముందు ప్రీ ప్లాన్ గా చేయడం జరిగిందా, లేదంటే ఎందువల్ల అట్లా చేశారు? ఇట్స్ ఫిల్మ్ ఇస్ డిజైన్, ఇట్స్ ఆల్ డిజైన్. అంటే యూజువల్ గా సినిమాల్లో ఎక్సెప్ట్ ఫిల్మ్ లైక్ హ్యాపీ డేస్, యూజువల్ గా సినిమాల్లో హీరో పక్కన ఫ్రెండ్స్ గెంతా ఉంటారు, పిచ్చి పిచ్చి డైలాగ్ రాస్తూ ఉంటారు. ఐ వాంటెడ్ సంథింగ్ మోర్ మీనింగ్ఫుల్. ఐ మీన్ అంకిత్ పల్లవి ఫ్రెండ్స్, ఐ వాంటెడ్ టు బి మల్టీ డిమెన్షనల్ ఫిల్మ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజా క్యారెక్టర్ తీసుకోండి, హీ హాజ్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ హిస్ డాడ్. ఇప్పుడు దట్స్ అ రిస్కీ మూవ్ ఫర్ మీ యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్, బికాజ్ యూజువల్ గా అందరూ హ్యాపీగా ఉంటే నవ్వుతా ఉంటే థియేటర్లో అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు. బట్ దట్స్ నాట్ రియల్ లైఫ్, ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్. I'm sure 1 out of 5 people have problems with their parents. Actually, the way I see it, a lot of people have problems with their parents. So I wanted to touch upon that subject also. But the truth is, see, parents always make sacrifices for you. So through Ankit and Pallavi and friends, you realize, Raja realizes that, you know what, I'm biased, I have a prejudice towards my dad. ఏదో ఊహించేసుకుని నేను నాన్నని మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాను రియలైజ్ అవుతాడు. సో ఈ రియలైజ్ తండ్రి నాకు తన కోసం ఆయన ఎంత సాక్రిఫైస్ చేశాడు తను రియలైజ్ అవుతాడు. సో దట్స్ ద రియాలిటీ, సో ఐ హ్యాడ్ టు డూ ఇట్. సో దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ వెరీ రియలిస్టిక్ ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్. అలాగే గోపి క్యారెక్టర్ తీసుకోండి. లైక్ నౌ డేస్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు గో టు యుఎస్ ఫర్ స్టడీస్. నేను యుఎస్ చదువుకున్నాను. సో ఇట్స్ వెరీ న్యాచురల్ థింగ్. బట్ గోపి రియలైజెస్ దట్ వాట్ హ్యాపీనెస్ ఇస్ దేర్ where you are with your people. Happiness is not in east or west. It's like happiness comes from people. So he realized that. So everybody in the film goes through his own realization. It's about choices you make. So that's what Ankit Pallavi Films is about. జనరల్గా మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే సినిమా అంటే మేకింగ్ అనేది చాలా టిపికల్, అంటే చాలా కొంచెం చాలా ఖర్చుతో కూడా చాలా డబ్బు ఖర్చు పెట్టి చేసేటటువంటి విషయం అది. అయితే సినిమా మేకింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా అంటే మెయిన్ ఫోకస్ అంతా కూడా హీరో హీరో క్యారెక్టర్స్ చుట్టుపక్కల తిరుగుతూ ఉంటుంది. అది అంటే ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్స్ కి అంత ఇంపార్టెన్స్ అనేది అంటే కన్క్లూజన్ అనేది ఉండదు ఏ సినిమాలో కూడా. బట్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ నుంచి అందరికీ కూడా ఒక ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ లో సినిమా మొత్తం మేకింగ్ చేయడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా కన్క్లూజన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థాట్. ఆల్ అదర్ కమర్షియల్ సినిమాలతో చూసుకున్నట్లయితే ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థాట్ ప్రాసెస్. అది యాక్చువల్ గా మీరు ముందే అనుకున్నారా, లేదంటే ఇది యాక్చువల్ సినిమా మేకింగ్ సెట్స్ పైకి వెళ్ళిన తర్వాత తన కథను మార్పు చేయడం జరిగింది? ఎట్లా జరిగింది అసలు? ఈ థాట్ ఎట్లా వచ్చింది అసలు? సెట్స్ మీద ఏమి మార్పులు జరగలేదు. కన్క్లూజన్ అనేది రేర్ థాట్ యాక్చువల్ గా. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ ని ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉంచడం అనేది ప్రతి సినిమాలో చూస్తూ వచ్చాము ఇప్పటి వరకు. కన్క్లూజన్ అనేది ఏ సినిమాలో కూడా ఎవరు కూడా. అంకిత్ పల్లవి ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ అట్ సర్టన్ లెవెల్ ఇట్స్ అబౌట్ పర్సూట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. అంటే మనిషి ఏం చేసినా తను హ్యాపీగా ఉండాలని చేస్తాడు. సిన్స్ మార్నింగ్ టిల్ వి స్లీప్ we don't do anything that will make us unhappy. At least we hope we'll be happy. That's why we do things. Ankit Pallavi Friends is also about pursuit of happiness. సునీల్ క్యారెక్టర్ తీసుకోండి, వాడు ఏదో బిజినెస్ లో చదువుతూ ఉంటాడు. ఇట్స్ వెరీ ఫన్నీగా. సునీల్ వేరేగానే మీరు నవ్వుతున్నారు. వాడు పిచ్చి పిచ్చి ఐడియాలు వేస్తుంటాడు బిజినెస్ గురించి. బట్ అల్టిమేట్లీ హీ ఫైండ్స్ అవుట్ సంథింగ్. బట్ అందరూ కూడా నొబిలిటీ ఉంటుంది లాస్ట్ లో. సునీల్ క్యారెక్టర్ చూస్తే హీ ఫైనలీ హీ అండర్స్టాండ్స్ సంథింగ్ హీ వాంట్స్ టు డూ. అందులో కూడా నోబుల్ గా నేను వచ్చిన 50% సుధార్ ఫైనాన్స్ కి ఇచ్చేస్తాను అంటాడు.
So life is all about being happy, and there's a lot of happiness in giving. That is Sunil's character. So that's what makes him happy, So because the the basic theme of the film is being happy, I had to finish all the stories. So that's why I had to give ending to all the stories. సన్నివేశాల గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే ముఖ్యంగా ఒక 2 సన్నివేశాలు చాలా అందరినీ కూడా అంటే బాగా ఇన్స్పైర్ అంటే బాగా అలరించాయని చెప్పాలి ఒక రకంగా. ఆ 2 సన్నివేశాలు ఏంటంటే జనరల్ గా ఎక్కడైనా ఏదైనా పని మొదలుపెట్టిన తర్వాత చేసే పనికన్నా పబ్లిసిటీ ఎక్కువైపోతుంటది. నేను డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నా అంటే డ్రైవింగ్ ఇంకా స్కూల్కి వెళ్ళి తీసుకోకుండా అడ్రస్ తీసుకుని డీటెయిల్స్ తీసుకోకుండానే అది ఎంతవరకు వచ్చిందా డ్రైవింగ్ అంటే ఇట్లా బేసిక్ థాట్ ను తీసుకుని మీరు అతను మ్యూజిషియన్ గా ట్రయల్స్ చేస్తూ ఉంటాడు. అతనికి దాన్ని చేయడం జరిగింది. సో ఈ థాట్ ఎట్లా వచ్చింది అసలు? అదేవిధంగా ఆ రెస్టారెంట్ లో సీన్ జనరల్ గా అందరూ కూడా ఉద్యోగం అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్ గా ఉండటం అనేది ఉద్యోగం కింద అంటే ప్రొఫెషన్ ఏదైనా కానీ ప్రొఫెషనే అనే చూసే విధానం పోయింది. చాలా రోజులైంది. అది ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేసే వాడే ఉద్యోగి, వాడు ఒకటే బతకగలుగుతున్నాడు అనేటటువంటి సిస్టమ్ డెవలప్ అయిపోయింది సొసైటీలో. అసలు ఇవన్నీ మీకు అంటే ఈ థాట్స్ ఎట్లా వచ్చాయి అసలు ఈ 2 అంటే ఏమైనా ఇన్స్పైర్ అయ్యారా దేని గురించి? దేన్నైనా చూసి కానీ లేదంటే ఎవరి దగ్గర విని కానీ? ఎంతవరకు వచ్చింది అనేది నేను ఎదుర్కొన్న ప్రశ్న. నేను యుఎస్ లో నా జాబ్ వదిలేసి ఈ సినిమా ఇద్దామని వచ్చినప్పుడు 3 years ఖాళీగా ఉన్నాను. 3 years ఐ బీన్ ట్రయింగ్ టు ఫండ్ ద మూవీ అండ్ ఆల్సో ఐ వాజ్ రైటింగ్ ద మూవీ. సో నేను మోస్ట్ గా ఫేస్ చేసిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ నుంచి, ఫ్యామిలీ నుంచి, అవుట్ సైడర్స్ నుంచి ఎంతవరకు వచ్చిందిరా. అంకిత్ కూడా అదే ఫీల్ అవుతుంటాడు. ఈ వాంట్స్ బి మ్యూజిషియన్. సో ఎప్పుడు అవుతాడో తెలియదు, ఎవడు కనుక ఎంతవరకు వచ్చింది మా అంటుంటాడు. సో అది పెట్టడం జరిగింది. థియేటర్లో దానికి బ్రహ్మాండంగా రెస్పాండ్ అవ్వడం జరిగింది. ఇంకా రెస్టారెంట్ సీన్ గురించి మీరు మాట్లాడితే దట్స్ అబౌట్ ఇట్స్ వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్. యుఎస్ లో వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ థింగ్స్ అబౌట్ యుఎస్ ఈజ్ దిస్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్. యూ కెన్ వర్క్ ఇన్ ఈవెన్ పార్టీ లాబొరేటరీలో వర్క్ చేస్తున్న వాటికి రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది. బికాస్ దట్ ఈస్ అనదర్ జాబ్ ఆఫ్టర్ ఆల్. దట్స్ అనదర్ వర్క్. గాంధీజీ బాత్రూమ్లు కడిగారు. గాంధీ నెవర్ బికేమ్ చీఫ్, ఈజ్ అ గ్రేట్ మ్యాన్. ఇండియాలో అది లేదు. ఇండియాలో ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం, అనదర్ థింగ్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ ఆల్సో కార్లో దిగితే రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం. కార్లో ఉన్నాడికి ఎంత కల్చర్ ఉందో మనం పట్టించుకోం. సార్ అంటాం కార్లో దగ్గరనే. అదే పర్సన్ సైకిల్ దిగితే యా అంటాం, కొంచెం డెరిగేటరీగా. దట్ సంథింగ్ యాజ్ అ కల్చర్ వీ హ్యావ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. సో ఇందులో అలాగే వీడు వెయిటర్ అనగానే వాడు ఆ శేఖర్ అన్న క్యారెక్టర్ తక్కువ చేసి చూస్తాడు. అందుకే అంకితాడు జరిగిన కానీ ఎయిడ్స్ ముందు కనిపెట్టా, లేకపోతే ఇండియా గోల్డ్ మెడల్ సంబంధించి అభినవ్ మందిరాకు మన రెస్పెక్ట్ వచ్చేసి గ్రేట్ మ్యాన్. బట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అంటే దేర్ ఆల్సో రెగ్యులర్ పీపుల్. ఐఎమ్ ఆల్సో హార్డ్వేర్ ఇంజనీర్. ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు పుట్ డౌన్ సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్. ఐఎమ్ జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ దట్ యాజ్ అన్ ఇష్యూ. సో అంకిత్ నువ్వు ఎవడన్నా చెప్పడానికి, సి ఆఫ్టర్ ఆల్ పీపుల్ షుడ్ డూ వాట్ దే వాంట్ టు డూ, రైట్? సో అంకిత్ ఈస్ working in a restaurant because he doesn't want to go and ask his dad for money, because he's already past 22, 23. సో దానికి అవతల క్వశ్చన్ చేసేసరికి నీకోసం ఉద్యోగం చేసుకుంటే నీకు అదో కటింగ్ ఎటర్ అంటాడు థియేటర్ లో విజువల్స్ కాంటిన్యూస్ గా వచ్చే డైలాగ్స్ అన్ని కూడా. సో there's a lot of realism in the film. I've tried to incorporate a lot of realism. People, how much of it the success it's going to achieve, we'll see. Hopefully it will be. In India it's playing pretty well, but that's it. But it's a very heartfelt film. There's a lot of things to discuss. Ankit akkada antadu serving lo kuda dignity undi telusko antadu. That's the truth, yeah. తర్వాత హ్యాపీ డేస్ నుంచి హ్యాపీ డేస్ సినిమాలో నిఖిల్ పర్ఫార్మెన్స్ కి అంకిత్ పల్లవి అండ్ ఫ్రెండ్స్ లో నిఖిల్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చిందండి. ఎందుకంటే మోర్ ఎనర్జెటిక్ గా కనిపించాడు, చాలా చక్కగా పర్ఫార్మ్ చేశాడు. అదేవిధంగా టీం అంతా కూడా చాలా చక్కగా, అంటే మిగతా ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే వాళ్ళ వరకు వాళ్ళు క్యారెక్టర్స్ చాలా చక్కగా బిహేవ్ చేయగలిగారు. సో దాని గురించి కూడా చెప్పండి. Ankit, it's a multi-dimensional character. Ankit, through the course of the film, you will see a lot of change in Ankit. ఇనిషియల్ గా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు, పెద్ద అంటే ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటాడు, నవ్వుతా ఉంటాడు. తర్వాత అతనిలో ఉన్న పెయిన్, అతను ఉద్యోగం అతను ఆఫర్ కోసం ట్రై చేస్తున్నప్పుడు దొరకపోతే పెయిన్ చూపిస్తాడు. అలాగే రెస్టారెంట్స్ లో హర్ట్ చూపిస్తాడు, అంటే బాధపడ్డానని చూపిస్తాడు. తర్వాత సక్సెస్ వచ్చినాక తర్వాత పల్లెతో గొడవ పడతాడు, అది ప్రేమలో బాధపడతాడు. సో దర్స్ అ హ్యూజ్ క్యారెక్టర్ గ్రోత్ ఇన్ దాట్. సో యూజువల్ గా ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ని పోర్ట్రే చేయడం ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. It's very difficult. It's a very challenging job as a director, as an actor also. I think Nikhil tried his best and did pretty good job. 3-4 years after Nikhil inka baga chesindavaru, because it's acting is all about interpretation. So Nikhil is growing. I see a lot of future for him.
అదేవిధంగా విను మ్యూజిక్ కూడా చాలా చక్కగా చేయడం జరిగింది. విను మ్యూజిక్ గురించి కూడా చెప్పండి సార్. విను థామస్. Vinu songs are very good. Vinu songs very చాలా సినిమా రిలీజ్ అవ్వకముందు చాలా పాపులర్ అయ్యాయి. సో Vinu has a lot of potential. There's no question about that. Yeah. అదేవిధంగా సినిమాటోగ్రఫీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మాలిని గారి గురించి చెప్పుకోవాల్సిందే ఎస్పెషల్లీ. ఎందుకంటే ప్రతి సీన్ కూడా చాలా హై ప్రెజెంట్ గా చాలా చక్కగా, అంటే నాట్ ఓన్లీ డైలాగ్ వర్షన్ కాకుండా ఈవెన్ సాంగ్స్ లో కూడా సాంగ్స్ పిక్చరైజేషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా స్పెషల్ కేర్ తో చేసినట్టు, అంటే చాలా చక్కగా చేశారు ఆవిడ. సో ఆవిడ వర్క్ గురించి కూడా చెప్పండి సార్. Malini is a very passionate person to work with. Malini's passion is humbling. అంటే నేను సినిమాని చాలా ప్రేమిస్తాను, సినిమా కోసం బతుకుతున్నా, అలా డౌట్ లేదు. మాలిని నాకన్నా ప్రేమిస్తాను. మాలిని ఈజ్ అన్ అమేజింగ్ సినిమా లవర్. తనకి సినిమా తప్ప ఇంకోట్లేదు. సో ఇట్ వాజ్ లవ్లీ వర్కింగ్ విత్ హర్. యాక్చువల్లీ మాలిని నేను రోజు సెట్లో కొట్టుకునేవాళ్ళు. స్క్రీమ్ అట్టి నాకు పాయింట్ ఆఫ్ ఉంటుంది, తను ఒప్పుకోదు, లేదు ఎలాగ ఉండాలంటుంది. బట్ అల్టిమేట్లీ ఐ రెస్పెక్టెడ్ హర్ లాట్ బికాస్ హర్ ప్యాషన్ కమ్స్ అవుట్. Ankit Pal is a very low budget film. If I tell you the budget, you'll just laugh at me. You know, it's such a low budget film. We didn't have so many things we wanted, but most of the times we didn't have anything. We worked with meager resources. But the subject is huge. I mean, it's a very ambitious subject. Chala light ga kanabadutundi, కానీ చాలా layers ఉంటాయి సినిమాలో. మీరు ఆల్వేస్ చేస్తుంది. So to capture that with as minimum budget as we could was not easy. I think Malini's done a fabulous job, especially because lighting takes up a lot of time. And then నేను రోజుకి 5 scenes shoot చేయాలని ఉన్నాయి. Because Malini, I don't have money, you have to hurry up. So and Malini is like, hurry, let's not kill the film. You know, we can't kill the film. I already think we killed the film a lot because lack of resources and time. So it's a tribute to her craft, and that the film looks very nice despite the minimum things that I gave her. And and she's also a highly educated person. I mean, she's done a MBA from IIM Bangalore, and then she went to FTI Pune. She's a national award winner for cinematography for short films. She's a very brilliant person to talk to. So she's always working on a different level. So it's a lot of pleasure working with her. And she's also a lovely person as a human being. She's very lovely. She's become a very dear friend of mine. సినిమాని కంప్లీట్ గా అంటే ఓవర్సీస్ కూడా మీరు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది కదండి. ఓవర్సీస్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది అసలు? ఓవర్సీస్ రెస్పాన్స్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్ అండి. ఐ మీన్ మాకు థియేటర్లో రోజుకి 4-5 వచ్చేవారు, ఒక్కొక్కసారి 10 మంది వచ్చేవారు. ఇట్స్ బికాస్ overseas market depends entirely on idealbrain.com and its review. And unfortunately, Idealbrain didn't write us a review. Why they didn't write us, I don't know, because Ankit Pal Friends is not a bad film. Idealbrain has written reviews for much worse movies. I've known that. So see, film, drama actually works along with the audience many times. Some of the great plays done in Broadway in New York, the same actors, same production, sometimes don't work. It doesn't work because the audience doesn't respond. Nobody knows why. So plays is a lot about interaction between the audience and the actors. Cinema is also, I've observed, very close to that. Sometimes good movies, some audiences don't respond. So what I'm trying to say is an entire population of viewers cannot depend on one man's review. It's very sad because sometimes you may just be watching the movie in a bad mood. It's very natural. I'm not blaming the reviewer. He just got up on the wrong side of the bed. Or maybe he has too high expectations. You never know. So what the audience is doing is they're letting the reviewer bring his own baggage into the review. And you're letting yourself be affected by it. Because of the lack of rating or lack of review on Idealbrain, so many people lost the opportunity to watch a good film. Because ultimately, film is an experience. Let people decide, let people watch. Give a movie a chance, especially when the movie is ambitious about something, especially when the movie is trying to do something to the people, for the audiences. Because Ankit Pal Friends has made a lot of love, affection, craft and intelligence. It's a very intelligent film. Krishof Gamyam has watched the movie and called me.
midnight at like 1 o'clock he called me and he said, Hari, I loved that. And he offered me a movie right away. I'm doing my movie under Gamim banner for Krish because he loved it. And నాకు చెప్పకుండా Krish held a press meet and told the press people that it's a lovely film, and he held that meet at his office, and it's come on all channels yesterday night. So basically what I'm saying is, you can't judge a film by one man's review. Take your own call, yaar, for God's sake. You know what I am? People are reading my articles and all on internet. People, see my interviews. Make your own call. Go to the film. Give the film a chance. Just don't depend on one person. It's a very bad trend to follow. So, you have to look at a lot of things. Look at the trailers. That should give you pretty understanding about it. Look at the film's music. You like the music. You like the trailers. Why you don't go to theaters just because one man didn't write about it? It's a very sad thing that's happening out there. I hope viewers in US just take notice of this. అంటే అట్లా ఆ విషయంలో చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఖచ్చితంగా అది మీరు చెప్పిన పాయింట్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే అందరూ కూడా అంటే వన్ మ్యాన్ రివ్యూకి డిపెండ్ కాకుండా వాళ్ళందరూ ఓన్ గా సినిమా చూసిన తర్వాత వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటే బాగుండేది. అదేవిధంగా మన ఇక్కడ పరిస్థితి ఎట్లా ఉందండి? ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చాలా చోట్ల రిలీజ్ అయింది కదా, ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది? ఏ కేటగిరీ పీపుల్ బాగా ఎక్కువగా చూస్తున్నారు ఇక్కడ? ఇండియాలో ఇట్స్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ యార్. ఇండియాలో అండ్ యాక్చువల్లీ ఐడల్ బ్రెయిన్ రివ్యూ స్టిల్ హ్యాడ్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ మల్టీప్లెక్సెస్. I'm not getting a lot of response from multiple. Not many people are going. But outside, it's mind-blowing. There's a laugh riot in theaters like Sudarshan, Gokul, any regular theaters, people who don't follow reviews, or they're loving the movie. There's such tremendous response. It's like whole theater, the people are whistling here in the restaurant scene. People clapping, laughing, like it's a tremendous crowd participation. I was talking to the Success Meet and I was telling, the biggest thrill for me is going to theater, sitting there and watch people enjoy. I'm not saying Ankit Pally is a great movie. Ankit Pally is just a decent film. It's a good film. It's not a great film, but it's definitely worth a watch. అదేవిధంగా ఫ్రమ్ అమెరికా జీవన విధానం దగ్గర నుంచి అంకిత్ పల్లవి ఫిల్మ్ మేకింగ్ వరకు కూడా మీరు చాలా ట్రావెల్ చేశారు, చాలా స్ట్రగుల్స్ కూడా ఫేస్ చేసి ఉంటారు. మా లిజనర్స్ కోసం కొన్ని విషయాలు చెప్పగలుగుతారా? Filmmaking is a non-trivial business. I mean, actually, when I was doing my PhD, people told me you need to have a fire in your belly to do PhD. Film is, you need a lot more than fire to do it. It's going to test you every day. It's going to test your patience, your perseverance, your ability to get funding. Everything. I mean, you're gonna, especially newcomers industry is not very kind to. You'll face obstacles everywhere. So don't come unless you're a very, very tough fighter. Very few people who have done movies, and there are very few people who have done successful movies. Success rate in movies is very, very low. It's even lower than a startup in US. You're much better off starting a startup and succeeding than making a movie. So think real hard. Don't mistake your passion for movies with ability to make movies, and your ability to withstand pain. So it's a hard process. So think twice before plunging into it. అసలు మొట్టమొదటిసారిగా మీకు ఎప్పుడు అంటే ఫిల్మ్ మేకింగ్ సైడ్ రావాలని చెప్పేసి మొట్టమొదటిసారిగా మీకు ఎప్పుడు సీడ్ పడింది? అసలు మొదటి బీజం ఎప్పుడు పడింది? Sometimes when I was doing my PhD, I kind of realized నేను మాస్టర్స్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ప్రపంచాన్ని మార్చేద్దాం అనుకున్నాను. మాస్టర్స్ నాకు PhDకి వెళ్ళినాక నేను పెద్ద సముద్రంలో చిన్న రేణుని అంతే అర్థమైపోయింది. స్మాల్ బ్లడీ ఆటమ్, this huge world, and I felt I can't make a difference to the world. And I've always been a passionate person about life. I've always wanted to, contribute to the world in whatever level, honestly speaking. So I felt science, was not taking me much forward, because I didn't have it in me. I was a very good engineer. My grades have always been very good. Exceptionally good actually, but it wasn't making me happy. Ultimately man should do what he feels like. So I was always a writer. I had the writing ability in me, so I thought film is an extension of that. So I just happened to read some books on film and I just moved into it. Ankit Pallavi and Friends
టైటిల్ ని మీరు చాలా డిఫరెంట్ గా పెట్టడం జరిగింది. అంటే యాక్చువల్ గా టైటిల్ తగ్గట్టుగానే సినిమా అంతా కూడా, అంటే టైటిల్ కార్డ్ దగ్గర నుంచి ఎండ్ కార్డ్ వరకు కూడా చాలా చక్కగా క్యారెక్టరైజేషన్స్ అన్ని కూడా, క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా రియల్ లైఫ్ లో మన చుట్టూ ఉండేటటువంటి క్యారెక్టర్స్, వాటి బిహేవియర్స్, ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా మీరు narrate చేయడం జరిగింది కదండి. అసలు యాక్చువల్ గా ఇంత మంచి సినిమా అంటే ఇంత చక్కగా మీరు చేయడానికి గల బేసిక్ రీజన్ ఏంటి అసలు? Ankit Pallavi Friends is primarily a love story between Ankit and Pallavi, if you think about it, honestly. But it's also about 5 friends. Cinema beginning లోనే చూపిస్తాం ఇలా 5 ద చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ అని. అమ్మాయి బర్త్డే కోసం అందరూ మూల పరిగెట్టుకుని వస్తారు. సో ఇట్స్ రియలీ లవ్ స్టోరీ బట్ ఆల్సో లవ్ స్టోరీ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్. దట్స్ వై వి టైటిల్డ్ ఇట్ అంకిత్ పల్లవి అండ్ ఫ్రెండ్స్. సో వాళ్ళ 5 జీవితాలని విశ్లేషిస్తూ తీసిన సినిమా. సో ఇట్స్ ప్రైమరీ లవ్ స్టోరీ బిట్వీన్ అంకిత్ అండ్ పల్లవి. అంకిత్ ఎలాంటి క్యారెక్టర్ అంటే నేను ఇలాగే ఉంటాను అంటాడు, నాకు నచ్చిందే చేస్తాను, నేను సిగరెట్ తాగుతాను, మ్యూజిక్ నాకు ఇష్టం, నేను ఇలాగే బతుకుతాను, ఇష్టం ఉంటే ఉండి బతుకు అంటాడు. మళ్ళీ అలా ఉండకూడదు, నా కోసం ఏం చేయలేవా అంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిగరెట్ మానేమంటాడు, నీకోసం నేను సిగరెట్ ఎందుకు మానేయాలంటాడు. సో ఇట్స్ లైక్ 2 sides of the same coin. అంటే పల్లవి ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్, that he will give up smoking, he will become a software engineer. So she's selfish, obviously. So the minute you're expecting something from somebody, you're in business. That's wrong. At the same time, Ankit is also selfish, because Ankit is like, why the hell should I do something for you? నీకోసం ఏం చేయాలంటాడు. అది కూడా సెల్ఫిష్నెస్. వాళ్ళిద్దరూ రియలైజ్ అవుతారు. ఎలా రియలైజ్ అవుతారు అయ్యారు అన్నది సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది. సో బికాస్ అల్టిమేట్లీ రియల్ లవ్ ఈజ్ లవ్ విత్ నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్. Real love is also where you can do sacrifices for the one you love. So both Ankit and Pallavi go through role reversals. So it's a very thoughtful film. You should go watch it. Yeah. మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి, తర్వాత యాక్చువల్గా మీ అమెరికా అంటే యాక్చువల్గా జనరల్గా ఏంటంటే తల్లిదండ్రులందరూ కూడా అనుకుంటారు ఒక మంచి పొజిషన్ లో సెటిల్ కావాలి అనేది తల్లిదండ్రుల యొక్క అంబిషన్. అంటే అబ్బాయి ఏ రకంగా సెటిల్ అయ్యాడు అనేది పక్కన పెడితే పొజిషన్ మంచిగా ఉండాలనేది అందరు తల్లిదండ్రులు ఆలోచించేటువంటి విషయం. ఆ విషయాన్ని మీరు ఎంతవరకు ఫుల్ఫిల్ చేశారు? మీరు యాక్చువల్గా ఫిల్మ్ యూఎస్ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ ఇండియాకి వచ్చి ఫిల్మ్ మేకింగ్, మీ ప్యాషన్ ఏదైతే, మీ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద మీరు దాన్నే ప్రొఫెషన్ గా తీసుకుని మీరు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది లైఫ్. సో దాని గురించి, మీ కుటుంబ నేపథ్యం గురించి, ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి కూడా చెప్పండి సార్. That's a lovely question, వరప్రసాద్ గారు. బికాస్ ఫ్యామిలీ అన్నాక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే మోర్ దెన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా లవ్ ఉంటుంది, కన్సర్న్ ఉంటుంది. వీడు ఏం చేస్తున్నాడు, నాన్నగారు ఈ వాజ్ సీరియస్లీ వరీడ్, ఏంటి ఇంత బాగా చదువుకుని సెటిల్ అయ్యండి, why he is leaving everything. But the great thing is neither my mom nor my dad ever said no. Always both of them said, okay, do whatever you want, just make sure you're okay, you know. So that's a great thing from parents. Actually, I feel that I'm very selfish at times, that my dad is 70, you know, that I'm giving him so much heartache, you know. My dad is so worried, so much worried, you know, what's going to happen to Hari, you know. So naturally that concern ఉంటుంది. So అది ఆ కన్సర్న్ సినిమాలు కూడా చూపించాం. ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్, యు నో, అంకిత్స్ డాడ్ సపోర్ట్స్ హిమ్. ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్స్ గ్రేట్ రిలేషన్షిప్స్ ఆఫ్ ఆల్ 5 క్యారెక్టర్స్. సునీల్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఎప్పుడు డబ్బులు పడతానే ఉంటాడు, 5 లక్షలు పడుతుంది, ఇంకో 10 లక్షలు నడతాడు సునీల్ గారు. ఆయన వాళ్ళ ఫాదర్ ఒప్పుకుంటాడు, వాడేమండు అని చివర్లు పడుతుంటాడు, కానీ ఇట్స్ వెరీ హెల్తీ రిలేషన్షిప్. సో దట్స్ అనదర్ థింగ్. యాక్చువల్లీ పీపుల్ సినిమా చూసిన చాలా మంది కాల్ చేశారు దట్, యు నో, the relationship you showed between parents and kids is very lovely ani. Even Raja, Naresh and Surya ping pong character lo kuda, even though there's a lot of anger in the son, you know, he realizes that, you know, at the end of the day he realized that, you know what, my dad has done a tremendous sacrifice for me. And when the son goes, dad actually accepts him right away. Dad was so happy to see him. And a dialogue kodtadu, Naresh dialogue istadu, beautiful dialogue. మా వాడు నాతో ఇంత దూరంగా ఉన్నా అట్లీస్ట్ ఇంట్లో ఒక మనిషి ఉన్నాడు అనే ఇది ఉండేదండి, అట్లీస్ట్ వాడు ఉన్నాడని ఇంటికి వెళ్ళబోద్దు చేసేది, ఇప్పుడు ఇంటికి ఎందుకు వెళ్తానండి, వాడు లేడు అంటాడు. సో వెన్ హీ యాక్చువల్లీ సీజ్ హిమ్ బ్యాక్ కమింగ్, చాలా అసలు సర్ప్రైజ్ అయిపోతాడు. ఐ మీన్ సో హ్యాపీ దట్ సన్ ఈస్ బ్యాక్. సో
It's a very realistic film, yeah. Just go watch it. It's a lovely film. There's a lot of thought put into this film. It's very unfortunate that, people in US didn't watch it. Just go watch it. Give it a chance. I'm sure you're going to love it. డెఫినెట్ గా భవిష్యత్తులో కూడా మీరు ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు చేయాలి, తెలుగు ప్రేక్షకులందరినీ ఆకట్టుకునే విధంగా ఇంకా మంచి సినిమాలు చేయాలి, ఇంకా మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని చెప్పేసి మా RadioKhushi.com లిజనర్స్ అందరి తరఫున, మా RadioKhushi.com టీం అందరి తరఫున మీకు ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. Thank you very much, RadioKhushi.com crew and unit. Very lovely interview, very thoughtful questions, and I'm very happy you guys asked me some of those questions. I'm very impressed. Thank you. థ్యాంక్స్ అలాట్. ఖుషిగా హాయిగా ఖుషి ఖుషిగా హాయిగా రేడియో ఖుషి.com, రేడియో ఖుషి.com.